Egon von Greyerz gehört zu den bekanntesten Goldexperten auf der Welt. Und ich habe hier auf diesem Kanal auch schon häufig über ihn und seine Ansichten gesprochen. Auf dem Forum One, das ist die ehemalige Edelmetallmesse, habe ich mit ihm ein recht kurzes Interview führen können. Herr Greyerz spricht Englisch und da natürlich auch nicht jeder hundertprozentig Englisch versteht oder manche Aussprachen vielleicht auch einfach schwerer zu verstehen sind, werde ich mich zwischendrin, wie in eigentlich allen englischen Videos auf diesem Kanal, immer mal wieder kurz melden und auf Deutsch eine kleine Zusammenfassung bzw. Übersetzung geben. Wenn euch dieser kostenlose Content hier auf dem Kanal gefällt und ihr auch unsere Arbeit zu schätzen wisst, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und vielleicht auch einen kurzen Kommentar unter diesem Video da. Das hilft uns nicht nur zu wissen, dass ihr hier Gefallen dran findet, dass es euch einen Mehrwert bringt, sondern es hilft uns auch, das Ganze im Internet weiter zu verbreiten. Vielen lieben Dank an alle, die das schon fleißig tun. Jetzt starten wir direkt mit dem Interview mit Egon von Greyerz. Liebe Axino Capital Investoren Community, wir sind auf dem Forum One heute, die ehemalige Edelmetallmesse. Bei mir ist heute Egon von Greyerz. Er begann seine Karriere als Banker und im Investmentbereich, hat sich später im M&A-Bereich, also Merger and Acquisitions, sehr stark beschäftigt, ist dann in die Vermögensberatung gegangen und ist heute Gründer und Geschäftsführer der Matterhorn Asset Management AG. Und ich brauche ihn eigentlich gar nicht zu sehr vorstellen, weil ich hier auf dem Kanal regelmäßig von seinen Publikationen berichte. Ein sehr interessanter Speaker. Mr. Greyerz, it's good to have you. Thank you very much for your time today. Good to be here. Thank you. Then once you said, buy as much physical gold as possible, and if you think you've got enough, buy even more. Because you said the everything bubble, as you call it, might be an everything collapse pretty soon. How is that collapse going to look like? Well, I think it's going to be very difficult. You know, I focus on risk and not on making maximum amount of money on investments. And I think we are probably in the riskiest period in history now. We've never had a world where every country in the world is so indebted as it is today. And on top of that, we have obviously more big countries running deficits, US, we know. And then you have the two wars. And that could easily be 3 wars or 4 wars. And as always, the US is involved in all the wars. You know, they're involved in the Ukraine, they're involved in the Middle East, sadly, these wars could easily develop into a major conflict, especially when it is really between, you know, US and Russia, US and, well, now the Palestinians. But Palestinians is not, we have the whole Arab and Muslim world, which is a few billion, a couple of billion. So the risks are enormous. We don't know what's going to happen. 2008, the world was saved by an hour or so. The banking system was almost going under. And I don't expect the next time that they will be able to save it. They printed over 200 trillion since 2008, plus derivatives was probably over 1 quadrillion. And those derivatives will also become debt at some point because the banks have to save them. And therefore, I think the risk is very high, and that's why gold is the best insurance against these risks. So it's so simple. And you know, if you look at all asset classes, stocks, bonds, property, I mean, they are in bubbles. And so that's why I call it the everything bubble, because you know, there's a risk that these will all crash. And then what else is there to hold? Cash will go down every day in value. When banks are printing money, cash goes down to its intrinsic value zero. It's always happened in history, will happen this time too. It's on its way. So that's the reason why I think we're facing a very risky period. Absolutely. We're in a high-risk world at the moment. And you already mentioned the conflict in Israel. We have Russia, we have the Arabian world controlling more than 50% of the oil production. Yeah. And as we all know, you mentioned it in one of your articles, a lot of this oil is going by ship through the Strait of Hormuz, Yes. which is controlled by the Iran. For example, let's say the conflict is going to be a bigger war. Yeah. What would happen with the oil price? Herr von Greyerz beschreibt in einem Artikel, dass die Everything Bubble platzen wird und nur Gold uns schützen kann. Er beschreibt hier gerade auch nochmals die brisante Situation, in der wir uns in der gesamten Weltwirtschaft eigentlich befinden. Die USA mischt in jeden Krieg mit.
Die geopolitischen Spannungen, die sind quasi schon in der Luft spürbar und die unfassbaren Geldmengen, die im Umlauf sind, werden das Finanzsystem früher oder später, eher früher, zum Platzen bringen. Zudem ist die erste große Bankenpleite wohl nicht mehr weit. Ja, wir haben es auch in den letzten Tagen auf dem YouTube-Kanal hier gesehen. Ich habe immer mal wieder gesagt, sogar die EZB warnt vor schweren Zeiten. Und wenn dann mal eine Bank gerettet werden muss, dann wird das Finanzsystem mit noch mehr Geld unterspült, weil es muss neues Geld zum Retten gedruckt werden. Zudem sagt er, dass sich Anleihen, Aktien und Indizes in einer enormen Bubble befinden, eine Blase, die enorme Ausmaße bekommen hat. Was soll denn zum Beispiel noch passieren? Ja, eine weitere Verdopplung des S&P-Index? Nochmal 5 neue Allzeithochs beim DAX? Ja, wer das glaubt, go for it. Als nächstes habe ich Ihnen auf die Möglichkeit angesprochen, dass sich ja der Krieg, insbesondere in Israel, weiter ausbreiten könnte. Ja, wir hatten ja erst kürzlich die Meldung gehabt, dass wohl ein US-Schiff angegriffen wurde, beziehungsweise ins Kreuzfeuer geraten ist. Ja, jetzt ist es zwar dahingehend wieder ruhiger geworden, aber nur weil die Medien grundsätzlich um diesen Krieg jetzt nicht unbedingt auf diese Gefahr hinweisen, dass es sich noch immer ausbreiten kann, heißt es nicht, dass die Gefahr eines sich ausweitenden Krieges vom Tisch ist. Ja, wir haben es ja gesehen, auch wie die Börsen entsprechend reagiert haben, als kürzlich dieses USA-Schiff mit angegriffen wurde. Der Goldpreis hat entsprechend reagiert. Well, it's interesting you ask that because, of course, oil and gold very much go hand in hand. You can see that they move together within the range. So, oil is really black gold. So oil will go up dramatically and gold will go up dramatically. We forgot to talk about, for example, Taiwan also. China-Taiwan is going to happen one day. And again, the US is involved because they'll be on the Taiwan side, of course. The oil price, I think I'm a gold man, and not because I love gold, because I think it's the best way to ensure your wealth or preserve your wealth. But because oil is also very good, I think, because I think will go up. But it's hard to store at home or in a vault, for normal people. So gold is easier, and it's smaller also than having to have barrels of oil. So that's why I really think gold is the best way. So the oil price, I think, will go up substantially, and so will gold. Er sagt auch, dass die Ölpreise im Falle eines sich ausweitenden Konflikts massiv ansteigen werden, sowie auch Gold. Und das muss nicht mal bei der Ausweitung eines Krieges, wie gesagt, in Israel der Fall sein, sondern auch ein im Raum stehender Krieg um beispielsweise Taiwan, ja, das ist ja ein riskantes oder das ist ja ein aktives Risiko, kann hier die Kurse massiv hochtreiben. Öl und Gold bewegen sich historisch betrachtet in einer schon ziemlich ähnlichen Range und könnten sich deswegen eben gegenseitig mit nach oben katapultieren. Wie gesagt, man kann schlecht in die Zukunft schauen, man kann aber die Vergangenheit analysieren und das hat Egon von Greyerz gemacht. Apropos katapultieren. Von Greyerz sagt schon seit mehr als 20 Jahren, dass er bullish auf Gold ist. Und wer vor 20 Jahren Gold gekauft hat, der lag Gold richtig und konnte enorme Gewinne einfahren. Doch, wenn wir uns den Gold-US-Dollar-Chart anschauen und vielleicht jetzt mal 10 Jahre zurückgehen, dann stehen wir aktuell jetzt nicht wirklich viel höher als vor 10 Jahren. Und viele Leute sind daher eben der Meinung, dass gerade auch das richtige Timing, auch im Edelmetallsektor, unbedingt erwischt werden muss. Und ich wollte mal fragen, all das klingt doch nach dem richtigen Timing, oder? Was ist also aus Sicht von Egon von Greyerz das richtige Timing, wenn wir gerade von Gold sprechen? Well, first of all, I've learned not to give short-term forecasts because it serves no purpose. We're not interested in the short term. When you buy fire insurance for your house, you don't want your house to catch fire because you're insured. You're just happy that you have the insurance. And what you know is you have to buy it before the fire, because otherwise it's too late. And it's the same here. You buy your gold, you don't wait for gold to go up. You should buy the gold when it goes down. That's when you should buy it. Over time, gold has always gone up because paper money has always gone down. So it's so easy. And therefore now, you buy at any time because you know that the way we measure gold is in useless money, and useless money will be worth less next year and the year after the year after. So therefore, you just buy your gold, hold it, forget about it. Don't look at the price every day. Yes, gold moves in periods of you. So we went in at the early 2000s,
and gold was about $200, no, $300 per ounce, $300. So it's up in most currencies since then, at least 7 times, and in weaker currencies are up much more than that. So over time, if you're patient, it will always be right to hold gold. But, it's best to buy it when it's unloved and undervalued. That's what we did in around 2000. And I think right now it's also unloved and undervalued because nobody owns gold. It's still only 0.5% of world financial assets in gold. And I think also central banks, they can't hold dollars anymore because the US confiscates whatever country's dollars they want to confiscate, like Russia, for example. Who would hold dollars? So also dollar will decline. And therefore, much better to hold your reserves, your central bank reserves in gold. I think that will happen over a number of years. And that will mean a major revaluation of gold because there isn't enough gold in the world to satisfy central banks moving in. So you will see, it won't happen overnight. It will be gradual revaluation of gold by multiples, I would say. So you're really bullish on gold on the mid to long term, and you think a revaluation will have to come pretty soon. Yes, but I hope it will be just a market gradual revaluation, not something that artificial that central banks do, because that never works. Much better if it just happens because of demand. Okay, good to know. Das einfachste Investment der Welt. So könnte man im Prinzip seine Antwort zusammenfassen. Der Wert von Gold, der wird nämlich in erster Linie auch in der Schwäche des Papiergeldes, des Fiat-Wertes bewertet. Und das können wir einfach hervorragend am Chart für den Goldpreis in der Währung türkischen Liras sehen. Die Hyperinflation, wenn man so will, treibt die Währung dort weiter in den Keller. Und das Gold damit in Höhen. Was ist der Punkt beim Gold? Papierwährungen verlieren immer weiter an Wert. Und das muss jeder Investor da draußen erst einmal so richtig verstanden haben. Unser System ist so aufgebaut, dass es sich inflationiert. Zentralbanken haben sich ein Ziel von 2% Inflation gesetzt. Demnach wird das Geld also schon in diesen normalen Inflationszeiten immer weiter entwertet. So ist das System aufgebaut. Und Gold wird immer wieder steigen mit diesem System. Es geht ja gar nicht anders. So beschreibt es eben Egon von Greyerz. Zudem stehen aktuell so viele Krisen wieder im Raum und quasi hier vor der Tür, dass die weitere Abwertung von Fiat-Währungen im großen Stil nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder enorme Mengen Geld gedruckt werden müssen und dann die Währung eben noch weiter inflationieren. Unabhängig davon kaufen ja auch Zentralbanken weltweit Gold. Ja, weil sie sagen, hey, insbesondere der US-Dollar und das Papiergeld, die werten so stark ab, dass ich mir lieber ein Asset hole, was auch einen wirklich realen Wert hat. Und da kommt eben bei den Zentralbanken Gold ins Spiel. Mr. Grice, thank you very much for your time. Just one last question. We are on the Forum Gold. It used to be the Edelmetallmesse, so the Precious Metal Conference. What is your overall feeling from the conference? It's the first time in this kind of style. How do you like it? I think I always enjoy coming here to Munich and meeting German investors. It's the biggest gold market in Europe. It is. And the most knowledge also among people. And of course, this forum now is because we really look after bigger investors. So this is, for us, very good, this conference here. So we have lots of good meetings and people understand what's happening. So we find it very, very rewarding to be here. Thank you very much. I think I would love to talk way longer with you, but maybe just as a really last question, as we can see, I'm a little bit younger. I'm the younger investor generation, and a lot of our people, follower, are also a little bit younger. You have lots of experience. What is your best advice you could give someone in my age, mid-20, 30, maybe a little bit older than 30? What's your best advice? Number one, be a lifelong learner. I'm a lot older than you. I'm way past retirement age, but I'm still learning every day. And that's so much fun. That keeps you alive. So that's number one. Study, read, and you see what's happening in the world then. And you don't become someone who just read MSM, mainstream media, that just gives you the same propaganda all around the world. Read alternative news, read alternative reports, and think for yourself. Think what the consequences are if the world bankers and central bankers print trillions of money.
money has zero value, and therefore has to be a consequence of that, which means that at some point that debt has to implode, and so will also all the assets that the debt finance. So therefore, people should think about actually what is happening in the world, and then I always tell young people, follow your passion. Mm-hmm. Don't, rather than just take a job because you have to have a job, do something that you are good at or like doing. And then you will always succeed. It doesn't mean that you make money on day one, but it means that if you're happy with what you do, you will be successful. And you will be good at it one day. Exactly. Thank you very much. All right. Thank you. Talk to you soon. Pleasure. Thank you very much for your time. Thank you. Zu guter Letzt habe ich Herrn Egon von Greyerz noch gefragt, was er denn vielleicht gerade auch den jüngeren Investoren mitgeben kann. Ja, und er sagt, für ihn ist der Nummer 1 Punkt das lebenslange Lernen und insbesondere die Augen für die Welt wirklich zu öffnen. Selber denken, selber lernen, selber hinter die Kulissen zu schauen und eben nicht nur die Mainstream-Medien verfolgen. Denn, so wie er es formuliert, setzen diese auf die gleiche Propaganda auf der ganzen Welt. Ja, also hinter die Kulissen schauen. Und zudem sagt er, dass jeder Mensch seiner Passion folgen sollte und Spaß im Leben und an dem, was er tut, haben sollte. Ganz ehrlich, das sind doch ideale Schlussworte eines tollen, aber doch kurzen Interviews. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Seht ihr es ähnlich wie der Egon von Greyerz? Seid ihr im Goldmarkt positioniert? Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, auf Gold setzen macht doch gar keinen Sinn. Die kommen interessanterweise immer, wenn der Goldpreis ein paar Dollar runtergeht hier auf dem Kanal. Ja? Wenn der Goldpreis hochgeht, dann meldet sich ja eigentlich niemand zu Wort. Es ist immer wieder das Gleiche. Und ich denke, der Chart von Gold, den wir euch hier nochmal einblenden, über die letzten 50 Jahre im Schnitt 8% Rendite pro Jahr gemacht, das spricht doch für sich. Und nochmals, Gold kaufen wir ja nicht wegen der Rendite als Investoren, sondern als Absicherung vor diesem System. Und wenn wir die Absicherung des Systems schon Rendite bringen, ist das doch gar nicht mal so schlecht. Ja? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist keine Anlageberatung. Wer dann sagt, ich brauche die Rendite, der muss eben bei den Mining-Firmen vorbeischauen. Wir von axinocapital.de investieren seit 35 Jahren in eben solche Mining-Firmen. Wir versuchen euch bestmöglichen Überblick über den Markt zu geben. Wer dazu mehr wissen will, axinocapital.de und gerne auch den Kanal hier abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.